ñun child welfare soo ñëwee foofu complain loolu dañ ko dee kis toppa fu góor gi mun a nekk dinañ ko luxati any case bu demee loolu man su ma investigaté ba pare dama dee jël case bi foot ko social welfare ñoom ñu go into it because ñoom ñooy deal with the social aspect of it ñu ñëw ci parti rape am na ku wax fii war nañ fii lu bari wax affaire yi rape dëgg la is true rape bi bari na léegi waaye ko soo ko seetee 75% of it foreigner see koo def xale yi just recently am na benn case bu ñoo yóbbu ko just recently góor gi mu ngi from jógee Sierra Leone mu ñëw musuta jànga kenn ci school mu ñëw ne dafa nekk teacher di jàngal xale yi school yi ñeneen ci xale yu jigéen ñoom ñëpp la daa yekkataan seetal loolu rek ah at least ñun mi nga xam ne ñun ñooy parents yi ñun ñoo war a bàyyi xel ci suñ doom yi tamit du golo gong bu nekk bu ñëw ne man teacher la nga nangu ne teacher la investigate loo xamuloo fan la nekkee teacher wonu la certificate bu la won ne man teacher la nga ne waaw kaay nga jàngal suma doom te du nangoo jàngal xale bu góor de xale bu jigéen rek laa is bu boobaa nag ñun ñoo war a bàyyi suñ xel nañ ñoo bàyyi suñ xel ñu investigate yéen xale yu school yi tamit dinaa leen waxal lii directeur wax fii déggal books ak boys du ànda yéen neen yéen a dee biiralante sa school ba bu boobaa nag boo dee biiree nga ne paate ma biiral ñu dem ci yaayi paate mu ne man suma doom mënut a def loolu mu ngi dem school te loolu amul bi ñoo defante fekkewuñ nañ bàyyi suñ xel ci loolu tamit ñun parents yi buñ di waatal suñ doom yi ñun parents yi ñoo dee dugal yenn xale yoo xam ne duñ dee am bàyyi because su fekkee ne diw sàngam wax na ne man su kii moom a biiral ñu dem si kooku mu ne déedéet du dëgga suma doom mënut a biiral te dañoo fekkante yoo nekkuloo fa woon bul waatal sa doom nañ leen de bàyyi suñ xel ci loolu ñu ñëpp joboot lañ ndax loo xam ne suñ la ko defee du la nee bu ko nangoo def keneen man daal fii laay daaneel suma wax bi. First, I want to say thank you very much to everyone, especially the organizers of this meeting. I want to look at few things with regards to service delivery at basic and secondary education. At basic and secondary education, when it comes to education of the child, we look at three basic things. And those are very, very fundamental in whatever we want to do. First, we want to look at access. We want children to go to school and be able to learn while in school. And this cannot be done without their safety. And this cannot be done when they are in danger. And this is why, even in the way we build our schools, you can find out that security is always #1 priority. In the Gambia, what we are looking forward to is every Gambian child to be able to walk to school, walking a distance of less than 3 kilometers. If children are given schools, security is assured in these schools, parents are not taking their children to school, do you still blame basic and secondary education? You can't blame us for that. Now what we are asking for is, we want all hands to be on deck. We will provide these services, but we want these services to be utilized. Basic and secondary want to see every Gambian child educated. But then we cannot do this in the absence of the parents. Please let us look at that. wane na ne fu mu nekk si Gambia bi fii nguur gi jël na jéego yoo xam ne Gambia bem daj doo dem faana boo xam ne xalel dina dox li weesu ñetti kilomètre te dajut school mu ne bokk na si tamit ñoom sampa nañ école yoo xam ne suñ ko sampa dañ seetu kaaraange xale yi ba tax na sax ñu ngi am ay loi yoo xam ne ay tëralin yoo xam ne mboolem école boo xam ne matalut jéego yooyu léegi-léegi dañ la dee tëj ba nga matal jéego yooyu su ko defee ñu mun laa bàyyi nga doxal sa liggéey si gàttal loolu la wax mu ne ñoom seen taxawaay ñu ngi koo def li leen war waaye dañ sàkku ndimbal si kilifa yi yéen it ngeen jàppale leen su ko defee mbir mi mun a dem ni mu ware léegi dañ bugg a jox kaddu ji students yi nekk si gannaaw yàgg nañoo ekkati seen loxo. I think we'll give the lady to say something. Yes,
Good evening, wonderful listeners. My name is Adama Liba, and I'm standing here in my capacity as the president of YPM. It doesn't take much to please us, young people. Sometimes all we need you guys to say is, it is okay, it is all right. Keep it up, you have done well. That's all we need. We don't need all what people are saying. Why do you need to send a child to a lonely road to go and sell just in the name of poverty? What about if the child is killed? Would you also say it's because in the name of poverty that's why nature killed the child? You will not say that. You will say, you are the one who killed my child. You have to go to the police and all of that. When you don't even know where the source of the problem was from. You talk about security in schools. How many young people, especially you talk about Westfield here as a very clear example. How many young people, like we have the primary, we have the nursery of St. Teresa's and all that. How many young people, if they close school, they will cross the road alone? Do you talk about even having a brick there to cross the children safely without them having an accident? All these things, we always tell them as minor things. And one clear fact I have on the budget of the 2012 is that young people, that is children, plus youths, are all categorized under others. And that is 18% of the budget of the Gambia. So where are we standing? So on that note, I would like to thank all of you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. I think Abraham Cisse has something for us. So we would like to call on Abraham Cisse, and let's hear what he has for us. Thank you very much once again. If you look at schools that are very friendly to disability students, are very few. Most of the times when you go into schools, you don't see ramps where children that are using wheelchairs can play and go into their classroom, which is one deterrent factor why children with disabilities are not going to school. So I think it is important that your ministry do all it can. I know you've been building schools for nursery school, you've mentioned it here, but it is important you build special schools for these children to also learn, because they have the same rights as us. So if you're doing this, I think you should do it for them too. Thank you very much. Thanks. maa ngi tudd Saliou Mané councilor Manjai Court Ward. dama bëgg a élaborer nag ci li ñu wax yëpp affaire yi dom site si ñu start xëy na loolu tamit suñu warugal la KMC man personally xëy na suñu waree am general council meeting dinaa ko fa wax waaye foog naa UNICEF together with social welfare dañ waroon a ñëw KMC ñu def benn stratégie because maa ngi doon xalaat bi ñu ñëw wax yëfi dom site si because pour ñu avoid xale ñu dem ci dom site bi it will be very impossible because of land yëfi feeraay yii nii te soo nekkee parent nga am ñetti xaleel ñu ngi ci kër gi wàcca nañ school 2 o'clock or 1 o'clock nga jox leen ku nekk sàkku nga leen dem nañ ci feeraay yi ñu dem ku nekk mun naa am $75 a day cegal loolu by 3 soo ko bëggee am everyday a parent foog nga yóbbu sa xale yi foofu ñu dem so man dama foog ne baakootee doom side ni mel nii ñu ngi ko fence with security foog naa boobu dina war a yomba KMC waaye da ngaa gis ne together with social welfare ak UNICEF ñu war a post securities foofu noonu xëy na kenn mu fa nekk o ñaari security 7 to 7 at least dina wàññi ñi nga xam ne dañoo dem pour uti feeraay o ñuy dem di jël mbalit foofu noonu baakootee ak Manjai dom side bi li Ibrahima Thiam doon wax tamit foog naa Sali moom musoon naa dem foofu noonu demoon na round demoon na àndaa moom won ko foofu noonu foofu soo ko xalaatee every day xale yaa ngee dee naka la ñoo dee moo nekk man wax naa ko moom si boppam mi ñu demee round ma ne ko in 25 or 10 years time soo ñëwee xale yëpp ku nekk fii nii soo demee nga check leen medically ku nekk a ngi amee feebar te si saxaar boobu leen laa nekk ak yooyu keroog boobu dañ dem lokki sa lu yàlla dee def dañoo dem àgga rek saxaar bi start moom si boppam dafa surprise kër yi soo gisee waaye dañ ko miin xale yi da ngaa gis ne ñu yegga foofu leen guddi duñu am chance bi study because saxaar boobu su starté moom yow da ngaa xelaat ni kaa nookee waaye du toog pour nga study foog naa health representative am fii foog naa maa ngi leen a ñaan at least ngeen def a survey benn bés ngeen def a survey ngeen ñëw Manjai Sancaba xam nga Manjai dañ ko divide into Manjai ward dañ ko divide into 6 suburbs the most vulnerable parts moo nekk Manjai Sancaba ak Manjai Darou Salam because foofu la dom side si nekkee waaye Manjai Sancaba maa ngi leen a ñaan ngeen def a medical check up ngeen ñëw at least xale yi nekk foofu noonu yëpp even mag yi sax ngeen check leen ngeen seet naka lañ mel waaye man xam naa ne ku nekk a ngi develop a disease there. Thank you very much. Okay. The community member from Tabakorun want to say something. Comme councilor bi lu mu explain ñun ñu nekk Tabakorun dañ dee am comme taw bi su fi ba dee flotte léegi-léeg day am sax léegi suñ doom yi ñeneen ñi dañ dee des foofu noonu ñu dëkka si boori tànn foofu ñu bari dee try kon suñ lifin bi councilor bi daf ñu dee trial ak suñ mayor bi gis nga ñun ñu fa nekk dañ dee jël pax bi gas ko pour ndox bi mun a romba rek pour ñun ñu fa dëkka